heading in the way that И всем is привет! more С вами ideal for канал a launch. Космос Not that Плюс, и мы this is на too этой blustery for a трансляции liftoff, смотрим but запуск calmer ракеты winds are Falcon 9 со always preferable спутниками to the alternative. Starlink 661, и посмотрим еще один One less запуск thing to worry about. Старлинков 677. Now T-minus 9 minutes, 13 seconds and counting. We're just about 2 minutes away from the point in which SpaceX begins the engine chill-down sequence. Сейчас посмотрю, как меня слышно. In seconds and counting, we're... Here's our weather system here at the press site. Updates about every 5 minutes or so. 8 минут See до the current wind старта. speeds now of 12.4 Falcon miles per 9 hour. это Gusts now ticked up just a многоразовая bit ракета to среднего и тяжелого 19.9 miles класса. per hour. Первый полет был сделан в Now 8 minutes to lift off. 2009 году. Да, и с тех пор она летает. Было много версий. Блок 1, блок 2, блок 3, блок 4, блок 5. И блок 5 это финальная версия этой ракеты. Сегодня ракета Falcon 9 версии. Блок 5 выводит на орбиту спутник Starlink 661. Да. Да, все, ждем мы запуска Старлинков. Да, уже скоро должно быть запуск Старлинков. Да, запуск Старлинков. И потом мы посмотрим запуск ракеты Falcon 9. Да, тоже Старлинки, но уже 6.77. Почему я тогда запланировал и не начал стримить? Потому что у меня не было интереса стримить. У меня... Starlink. И сейчас я расскажу подробнее о Starlink. Starlink это группировка спутников от Илона Маска для связи. Да. Сейчас запускается, потому что они хотят сделать глобальную систему. Эта ступень летит в 5 раз, это B1068, еще не. Сейчас вас не спрошу. We're now T-minus 6 minutes and counting. At this point, the first stage kerosene tank should be full. We're just about a minute or so away from getting pad views of the Falcon 9 rocket and getting some. I also want to thank one of our fabulous moderators, Mark Otto, for gifting 5 Spaceflight Now memberships. Appreciate you, Mark. And to our newest 5 channel members, welcome aboard. We're glad to have you with us. Be sure to thank Mark in the live chat if you haven't already. We hope you stick around with the channel membership. 4 минуты до пуска. Now T-minus 4 minutes, 55 seconds and counting. In less than 30 seconds, we'll be seeing the strong back retract sequence begin. As we are now getting pad views of the Falcon 9 rocket. Я могу посмотреть бы на трансляцию SpaceX, но меня там забанили, блин. Да. Да, видим, Starlink 10.3 это не то, это она 6.1. Я знаю, потому что я... Да, в этом полете летит ступень B10, B1073, 18-й полет. Да, у нее. Надо выведет на орбиту группировку Starlink. Больше нечего сказать. Ждем. Да, мне из этого у нас будет 2 трансляции. Good call there from SpaceX for the beginning of the strong back retract. Вот это этих Старлинков. Это Starlink V2 mini и Starlink 661. See the clamp arms now opening up, and the transporter erector of the strong back will recline now about 1.5 degrees away from the Falcon 9 rocket. It stays in that position until liftoff. Now about 3.5 minutes to that point of launch. As a quick bit of housekeeping, actually if we can go back to the multi-view for a second, you can see there is a slight difference between our countdown clock in the upper right-hand corner of the screen and what you're seeing there from the SpaceX pad view. Our clock is in real time. What you're seeing there from the SpaceX feed is coming in on a slight delay. So we'll be making our callouts based off of real time for the first
section of this flight, as long as we're able to track the rocket with our cameras on the ground. Now less than 3 minutes to lift off. Shop Christmas at Not on the High Street. Taking a look at the live chat real quick. Want to thank Nick Goj for our $2 super chat. Welcome in CP Skydive, joining us with the channel membership at the pad leader level. And a big thanks to David Booth for a $10 super chat. Appreciate you all. То есть 1 минута до пуска и потом lift off. Сейчас у нас пойдет момент Stromberg Track, это когда обслуживание. And with that, the Falcon 9 rocket is now fully loaded with 1 million pounds of propellant. The venting you're seeing here are the ground gas closeouts. They are purging the liquid oxygen from the feed lines there at the pad. Gas launch closeouts have started. Hear that call out from SpaceX. As we're now just about a minute before liftoff, we're going to go ahead and pause from reading any further comments from the live section for now, but we'll return to that on the other side of the launch. Там 650 секунд до пуска. With that call, we're just waiting for the SpaceX launch director to give their thumbs up. We'll be ready to see this Falcon fly. Now 40 seconds out. SpaceX launch director, go for launch. And with that clearance from the launch director, we do have a go-ahead for the liftoff of this Falcon 9 rocket. Now, in less than 30 seconds. Все это 20 секунд до пуска, все, ждем. 15 seconds. Уже 15 секунд, все, я замолкаю и... And here we go. Я замолкаю и смотрю. In 10, 9, 8, 7, 6, 5. The Falcon 9 rocket on the Starlink 10-13 mission. Falcon 9 has cleared the tower. Power and telemetry nominal. И есть пуск ракеты Falcon 9 B1073 со спутниками Starlink, и она летит в 18-й полет. Следующий момент это Max Q. Максимум динамик pressure или максимальный динамическое сопротивление. Уже она летит 1 минуту. Следующей трансляции у меня, не знаю, наверное, будут донаты. Не, еще донаты сейчас не будет, просто для себя буду стримить. Буду ходить на обычную работу, когда вырасту. Да, следующий у нас это Maximum Dynamic Pressure. As we come up on the second minute of the flight, we're going to see a few different events in fairly rapid succession. See first stage main engine cut off at about 2 + 2 minutes and 26 seconds. That'll be followed by stage separation a few seconds later. Second stage engine starter, SES-1. Она еще летит, и скоро должно быть отделение ступеней. I'm back chill underway. Call they're thermally conditioning the Merlin vacuum engine. You see Miko. Все, я замолкаю.
Stage separation. Second stage engine start. Stage separation confirmed. I'm back ignition. Good call from the SpaceX teams. И Now, есть, if you look at the big box, есть you can see the выключение payload двигателя bearings первой have also ступени, deployed, есть отделение второй ступени reflecting и есть against включение the двигателя в третьей glint of the ступени. sun. Следующий момент это сброс головного обтекателя. Смотрим. Fairing separation confirmed. Есть сброс головного обтекателя, и мы Some видим good lighting Starlink here. V2 Mini. This V2 Mini tracking это view Starlink from нового shot поколения. bricks catching Почему Mini? Потому что all есть four еще... Да. Короче, ждем этот грандиозный полет. Сначала он должен был быть орбитальным, но почему-то не должен. И там будет использоваться фишка с миссии FT3, которую не сделали. coming up. И это The включение next двигателя в mission вакууме. milestones we're going to be looking for Да. begin Чтобы, at the 6-minute 5-second mark with the как entry burn Deorbit. beginning. That burn lasting about 23 Просто seconds in FT3 total. привязался быть орбитальным. If the cloud Ну, как conditions мы are знаем, right, там we проблемы might какие-то be были. able Шип to закрутило. catch that И стало with our орбитальным. Это для будущего. cameras on the Проверить, ground. сойдет ли Starship Although it is quite bright here in the afternoon of с орбиты. Wednesday, Короче, следующий October момент это у нас 30th. So entry burn. Это may двигатель для or may входа в not be able to атмосферу. see the entry Так, burn чтобы from the ground, сбавить but we'll be able to скорость bring you those и views from the во время вот SpaceX этого onboard ударной cameras. волны, как вам сказать, что-то. Some gorgeous нужно views для of the того, Atlantic Ocean чтобы below and the Falcon 9 не first stage camera view, as well as from the second stage on the right hand side of Не your screen. разворовал. Короче, не Now coming сломал. up on 5 minutes in flight Чтобы он не прилетел в бак. in real time. Смят. Нам надо... Again, the time you're seeing from SpaceX at Он the bottom еще of your сбавит screen coming in скорость, on a чтобы slight сесть на delay. плавучую Hence баржу the и чтобы difference between these two clocks. в Атлантическом океане. Да. There's a view from Он the не летит inner сегодня. stage on Он the не Falcon идет на 9 посадку first с stage booster. LZ-1, да, почему-то. Потом еще одни странники я завтра постримлю. Короче, мы ждем. Я думаю, еще КСП сделаю. Now less than 30 seconds away from the start of that first stage entry burn Я beginning. еще не думаю. Сейчас посмотрю, как меня вообще слышно. That Сейчас burn set to begin in приду. just about 10 seconds from now Пока послушайте. in real time. So our cameras are scanning the skies, seeing if we can catch a glimpse for that here in just a few seconds. And again, if we are able to spot it, we'll be sure to bring it to you. Entry burn should be underway now. Stage 1 FTS is saved. Stage 1 entry burn startup. The entry burn concluding in real time. We are still seeing it there on the SpaceX feed coming in on a slight delay. Stage 1 entry burn shutdown. Good conclusion of the entry burn. You can see from the telemetry data on the Falcon 9's first stage, speedometer, the rocket slowing down quite И dramatically. прошел момент entry burn. Следующий момент у нас посадка и выключение SpaceX двигателя uses второй 3 of ступени its и Merlin завершение engines on the трансляции base of мимо the first stage ЕС for that entry burn. запуске We'll Starlink now 6, rely 61. predominantly for Потому что a while on когда, atmospheric помню, drag когда to делали slow the серию, first stage только down even установка further отделения. Ну, уже нет, потому что as it тоже prepares надоело. for the landing burn. Короче, это using just секунд, one это of первое the выключение Merlin двигателя, engines. будет второе выключение двигателя и отделение старлинков. You can see a little oscillation on those Да, hypersonic мы видим, rhythms как as оно, well. как сказать, These не winglets help падает. steer the booster Ну, back сказать, towards the падает, drone но ship. скорость снижается. Stage Потом 1 он transonic. окончательно избавится от скорости, потому что он включит двигатель для Good call that the Falcon 9 first stage посадки. is now traveling below the speed of sound, И потом мы making its way посмотрим down towards запуск shortfall Starlink gravitas drone ship. 6.77 и That будет landing burn set to begin in about 10 трансляцию. seconds. Может, завтра будет стрим по КСП. И об этом подумаю, наверное. Да, потому что будет стрим по КСП, установлю специальную программу, чтобы с планшета вести на компьютер.
компьютер. Да, потому что я стримлю. Stage 1 landing Всё. burn. Смотрим посадку. Stage 2 Все, terminal я guidance. приглашаю, смотрим посадку первой ступени. 18 полет. И есть выключение двигателя Nominal первой orbit ступени. insertion. Есть выключение двигателя второй ступени, и потом будет отделение старлинков. Сейчас. Переходим смотреть Starlink And with those good 667. callouts from SpaceX, the 677, Falcon 9 upper сейчас stage я now well on приду. its way. It's 3 minutes, 10 seconds and Я counting. We вернулся, и are мы сейчас смотрим запуск awaiting the Starlink point 667. at which SpaceX concludes Да. liquid oxygen load on the Я не Falcon знаю 9's ступени, first просто stage. буду Should be говорить. hearing a call out Это for that такой же shortly. запуск, как и был прошлым, да. Тоже с LC-40. Сейчас летаю с LC-40, потому что это их база. Stage 1 LOX load is complete. Короче, Good call there ждем. from SpaceX. Мне больше уже нечего In about говорить. another minute, we should hear a similar call for the second stage. Что на Starlink сказал, все выговорил. Просто не могу я вам это говорить. Короче, ждем. Может, завтра будет стрим обсуждения EFT-6. Не, что будет в EFT-6 и КСП+. Я об этом As we are awaiting the conclusion of подумаю. fueling, want to thank just a few more folks for your support. Our thanks to Tim Scheidler Сейчас я for приду. gifting 5 Spaceflight Now memberships. Really